Gautam da, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. And good afternoon to all our viewers uh, with our weekly program of Facebook Live Patient Care Education Series. This is the 34th week that we have been doing it on a regular weekly basis. And the credit for the regular weekly episode actually goes to our viewers. The number of feedbacks, the positive feedbacks that we have received from our patients and viewers encourages us to go on with this patient-friendly program week after week. We thank our viewers from the bottom of our hearts for being with us. We thank our well-wishers, our patients, and for your information, all our episodes are archived in YouTube. All you have to do is to go to the YouTube page of Sunetra Family Eye Care Center and click on the videos section, and you will get all the videos which have been archived from previous, the first one until now. So the previous 33 videos are all there. So if any of you want to revisit or kind of revise your own memory and or understanding of any particular disease or eye condition or even general health condition, nutrition, do visit YouTube. And if you watch a video and if you like it, don't forget to press the like button. Yes, that's important for us. Thank you. আমি একটু Dada, অ্যাড আমি আমি একটু অ্যাড আমি একটু অ্যাড করে নিই এর সাথে হ্যাঁ যেটা ডক্টর বিশ্বাস বললেন। হ্যাঁ, ঠিকই। উই আর বিং এনকারেজড বাই আওয়ার ভিউয়ার্স ডেফিনেটলি। এবং আমাকে কিছুদিন আগে আমার পেশেন্টও বলেছে, ডাক্তারবাবু আপনাদের এটা খুব ভালো লাগছে। আমি তো তখন সময় পাই না, কিন্তু আমি ইউটিউবে গিয়ে, আপনি বলে দিয়েছিলেন ইউটিউবে গিয়ে সুনেত্র ফ্যামিলি আই কেয়ার সেন্টারটা টাইপ করতে হবে। আমি আরেকবার বলে দিই, সুনেত্র ফ্যামিলি আই কেয়ার সেন্টারটা টাইপ করলে আপনারা ইউটিউবে আমাদের ভিডিওগুলো দেখতে পাবেন এবং সেই পেশেন্টটা পরে দেখে নেয় এবং বলেছে ডেফিনেটলি যেটা খুব ভালো হচ্ছে, আমরা কিছুটা জানতে পারছি। Often, when we have patients who need further counseling on any particular eye disorder, we also have been forwarding the link to their phone number so that they can view it directly from there. Good. Anyway, today's episode, Dada, was partly suggested by you and partly from my experience. It just so happened that like we all know that for the past 2-3 weeks we have been having really hot weather, summer, and all of a sudden some of our patients have started questioning or asking. Particularly I'm talking about those patients who have been advised cataract operation, and at least 3 of my patients over the last 2 weeks have asked me, doctor, is it safe to go ahead with the surgery in this blistering heat, or should we wait for the rains to come and the weather to become slightly cool? Dada, I'm sure you also would have had a couple of patients asking you the same thing, I'm sure. একদমই ঠিক। আমাকেও 2-4 জন জিজ্ঞেস করেছে বলেই আমি আই হ্যাভ সাজেস্টেড ইউ যে এই পয়েন্টটা নিয়ে ডিসকাস করলে কিরকম হয়, যে কারণ লোকেদের মনে এখনো একটুখানি মানে সন্দেহ থেকে যায় আর কি। এই গরমে অপারেশন করাবো, এই চান করতে পারবো না, ইয়ে করতে পারবো না, অনেক হয়তো ছুটি নিতে হবে, একটা ব্যতিব্যস্ত ব্যাপার। কেউ বলে ডাক্তারবাবু আমার বাড়িতে তো এসি নেই। হ্যাঁ, রাইট। একদম ঠিক। Actually, Dada, I was surprised because over the last few years' experiences, I was under the impression that the city people, at least the so-called elite, the city people, the aware people who are aware, have got over this feeling that cataract surgery must be done in winter. Based on this. But then, as you know, that every year
every year the trend seems to be changing, and we cannot draw any conclusion from the happenings of the previous year. The beliefs, the trends have been changing. So we need to clarify as to why should it be unsafe for cataract surgery during summer season. I mean, is it unsafe? Is it not safe? I mean, should one actually wait till the winter? And to understand that, I think we must go back in history and find out or understand why this belief at all started. I think it started post independence after our government formulated the blindness control program, the National Blindness Control Program. And at that time, even now, but at that time much more, our country was overloaded with cataract blindness all over the country. Now we all know that cataract blindness is one type of blindness which is reversible if Yes. operated at the right time. It's completely reversible, and the surgery is sight restoring surgery. And our government at that time went into a fifth gear mode, if I may say so, of eradicating cataract blindness by organizing camps, eye camps, and many of them all over the country, and that became the norm of the day. And those days, eye camps use always was organized only during the winter season. The reason being, the method of surgery followed those days was intracapsular cataract extraction, which involved a very large incision. So it is not the same as what we do today. So the amount of cut that used to be made in the eye was pretty large. If we consider the entire eyeball diameter as 20 or 24 millimeters, and the width of the front black portion, so-called black portion of the eye, is 10 millimeters, then the arc-like incision around the black portion used to be itself 10 to 12 millimeters circumference, which is pretty large. And those days there was no intraocular lenses, only the cataract used to be removed, and the patient had to wear very thick eyeglasses after surgery to be able to see. And patients had to be in bed rest, in the lying down position at home or in the hospital or in the tent for a full 1 month, and no bath, no physical activity or movement or work during that 1 month. I think that went on for decades, and that probably gave rise to this belief among people that cataract surgery must be done during winter. Yes, in winter season, probably it is simpler not to have bath. It is probably healthier from the point of view that there is possibility of less infection. But now, the point is that nowadays we do not do intracapsular cataract extraction anymore. I mean, that is obsolete long ago. The last intracapsular cataract extraction that I might have done would have been in the late 80s. I mean, it was dying out at that time. What we do presently is, of course, phacoemulsification. Dada, you also know. Now, again, তুমি তো বলছিলে কিছুক্ষণ আগে যে পেশেন্টরা এটাও জিজ্ঞেস করে, ডাক্তারবাবু তুমি বলো তোমার এক্সপিরিয়েন্সটা ফেকো হবে কিনা জিজ্ঞেস করে। ডেফিনেটলি আমি একটুখানি মধ্যখানে অ্যাড করে দিই, যেটা ডক্টর বিশ্বাস বললেন, একটু বাংলায় বলি। উনি যে বললেন, আমাদের যেরকম দিন যেরকম আমাদের টেকনোলজি ইন এভরি অ্যাসপেক্টস অফ লাইফ ইজ চেঞ্জিং, মানে বদল হচ্ছে, সেই জন্য আমাদের চোখেও সার্জারিতে, বিশেষ করে ক্যাটারাক্ট সার্জারিতে অনেক বিশদ চেঞ্জ হয়েছে। যেটা ডক্টর বিশ্বাস বললেন যে আগে যেহেতু অনেক বড় করে কাটা হতো এবং ইন্ট্রাক্যাপসুলার অপারেশন করা হতো, মানে টোটাল ছানিটাই আমরা একটা হয় ফরসেপ দিয়ে, নাহলে একটা ক্রায়ো মেশিন, মানে একটা ফ্রোজেন প্রোব দিয়ে ওটাকে ধরে বার করে নিয়ে আসতাম। ওটাই তারপরে আস্তে আস্তে ধীরে ইট বিকেমস এক্সট্রা ক্যাপসুলার। তারপরে আসলো হচ্ছে SICS, মানে ওটাকেই স্মল ইনসিশন ক্যাটারাক্ট সার্জারি বলি। তাতে অনেকটা রিকভারি রেট অনেকটাই কমে গেল, এবং আস্তে আস্তে তারপরে শুরু হলো ফেকো, যেটা ডক্টর বিশ্বাস আরেকটু বিশদভাবে বলবেন।
ফেকো, তারপরে হচ্ছে যেটা এখন মাইক্রো ফেকো, মানে যেটাতে একদম ছোট করে ইনসিশন দেওয়া হয়, অ্যাবাউট 1.8 to 2 মিলিমিটার, যেটা দিয়ে আমাদের চোখের ভিতরে লেন্সটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তো আমাকে একজন পেশেন্ট জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আমার যে অপারেশন করবেন বলছেন, আমার চোখের ভেতরে লেন্স বসাবেন তো? এখন শুনছি নাকি চোখের ভিতরে লেন্স বসিয়ে দেওয়া হয়। আমি বললাম, হ্যাঁ লেন্স তো বসাতেই হবে, সেটা তো। ও আবার উনি বললেন লেন্সটা যেন বিদেশি হয়। মানে তখন আমি বললাম, কেন দেশি জিনিসে আপনার বিশ্বাস নেই, দেখবেন না? না শুনেছি নাকি বিদেশি লেন্সটা নাকি ভালো থাকে। এবার তোমার যদি কিছু এক্সপিরিয়েন্স থাকে, তুমি যদি কিছু Dada, yes, those are so many, there are so many misconceptions among people. Anyway, today our point of discussion is about the seasonal variation or choice of season for cataract surgery. We'll talk about that. We'll talk about that lenses and other things. Maybe if time allows, we'll do talk. So we were talking about this various types of cataract surgery. So to put it in short, the earliest cataract surgery technique, that the intracapsular cataract extraction, which Dada said the entire lens used to be taken out in toto, that required an incision size of say 10 to 12 millimeters circumference. And thereafter, as Dada said, we went into the era of extracapsular cataract extraction, where the incision size was around 8 millimeters. And then we came into the era of small incision cataract surgery. That's the manual small incision cataract surgery called SICS, which is extracapsular with a smaller incision, and that the incision size was around 5 to 6 millimeters. And then we have phaco, in which the incision size further reduced to about 3 to 3.5 millimeters. So we all know by common sense that the smaller the incision, the safer it is, the less traumatic it is to the human body. And in every other surgery, whether it is a gallbladder removal or a hernia operation or even a hysterectomy to remove the uterus, or any other surgery for that matter, I mean, all surgeries over the years have become what is known as keyhole surgery. The incision size has become smaller and smaller to cause less trauma, and all those surgeries, general surgical procedures which I mentioned just now, are all done through endoscopically. We don't need an endoscope for the eye because the eye is a transparent tissue, and what we do, we do the surgery using a microscope so that we get a magnified view of the small organ that the eyeball is. And phaco involves an incision size of 3 to 3.5 millimeters, as I said. Phaco is a norm. I mean, since about, say, the early 90s in our country, or late 80s, early 90s, phaco has been the norm. It has gained popularity, and I don't think any surgeon in our country practices non-phaco surgery nowadays. That's become rare. I won't say don't practice, but that's rare. The norm is phaco. Now, since about last 15 to 17 years in our center and elsewhere in the country as well, and all over the world, the phaco incision has further reduced to about 2 to 2.25 millimeters, which is known as microphaco. So this has been possible because of improvement in technology and improvement in instrumentation. So we are able to do the entire surgery through a very small. Of course, the technology also involves newer type of intraocular lens material, the artificial intraocular lens, which can be folded through such a tiny incision and inserted inside the eye. So a lot of technological improvements. Overall, the microphaco involves an incision size of 2 to 2.2 millimeters. The point is, this is such a small incision and the nature of the incision is such that the chances of any infection happening after surgery, that's what patients are scared of when they talk about summer season.
is remote, really remote. Must be extremely, extremely rare. So, not only that, the recovery is that much faster. The surgery is that much safer and surer because the the eyeball, the inside of the eyeball is nearly intact. The incision size is so small, so the eyeball is least disturbed inside. So there are many advantages. There are many advantages, Dada. So nowadays, it really doesn't matter whether one gets operated in winter or in summer or in rainy season. And with the current trend of global warming, after some years, we may not see winter at all. I don't know. Not only that, few other logical points or justifications is cataract surgery takes place all over the world, as much as in cold countries like in Europe or the temperate climate countries, and as much as in say tropical climates such as African countries where there is only hot weather. So cataract surgery takes place all the year round. Not only that, my personal training has been in South India. For ophthalmology, it has been in a place called Shankar Nethralaya in Chennai. And anybody who has traveled around the country will know that Chennai or most of Tamil Nadu has only 3 seasons, we used to say: hot, hotter, hottest. Hottest, There is right. no আমি winter. আমি There is no এখানে winter. আমি জাস্ট একটু ইন্টারাপ্ট করছি এই ব্যাপারে। আমি দর্শকদের সুবিধার্থে একটু বলি, যেরকম পেশেন্টরা যেরকম আমাকে জিজ্ঞেস করে, ডাক্তারবাবু গরমকালে অপারেশন হবে? আমি তখন বলি, কেন, সবাই তো এখনো পর্যন্ত, তুমি ঠিকই বলেছো, ইউ হ্যাড বিন টু এসএন চেন্নাই, ইউ অলসো হ্যাড বিন টু ভেলোর সিএমসি মেডিকেল কলেজ, সো ইউ হ্যাভ been there in South India for a prolonged period। তখন আমি এই এক্সাম্পলটা যেটা তুমি বলি, আচ্ছা বলুন তো, নভেম্বর মাসে আমি চেন্নাইতে বা ডিসেম্বর মাসে চেন্নাই আপনি গেছেন? তো অনেক বলে হ্যাঁ গেছি। তো ওখানে কি আপনার সোয়েটার পরতে লাগে? তো ওখানে তো 12 মাসই অপারেশন হয়। তাহলে আপনারা কেন এই কথাটা বলেন? ফরগেট অ্যাবাউট দ্য টেকনিক, ফরগেট অ্যাবাউট দ্য, ইউ টোল্ড অ্যাবাউট, তুমি বললে যে আইওএল অনেক ইমপ্রুভ হয়েছে, ইভেন the improvement in anesthesia also. Correct. Anesthesia যেটা তুমি বলতে ভুলে গেলে। তো আমি যদি সবগুলো নিয়ে যদি বলি, আমি দর্শকদের বলবো যারা শুনছেন এবং যারা পরে শুনবেন, এই যে প্রশ্নটা যেটা সবাই এর মনের মধ্যে আছে, আচ্ছা গরমকালে কি অপারেশন করাবো? গরমকালে কিছু ক্ষতি হবে না তো? চান করতে পারবো তো? ঠিকই বলেছো, কাজকর্ম করতে পারবো তো? আমি নির্ভয়ে বলি, অন্তত 12 মাস ক্যাটরাক্ট অপারেশন বা বাংলা ভাষায় ছানি অপারেশন করা যায়, যখন মাইক্রো ইনসিশন ফেকো সার্জারি যদি আপনারা চুজ করেন, তাতে কোনো দ্বিধা থাকার কথা নয়। নির্ভয়ে নিঃসংকোচে অপারেশন করা যায় এবং করুন, এটাই আমি দর্শকদের বলবো। Not only micro phaco, Dada, even a routine phaco can be is very safe in summer season. And I truly hope that the season never affects the cataract surgery, or cataract surgery never has a season, so to say. Otherwise, people like me who are surgeons, and that's my primary profession, I'll be out of job in summer seasons. So yeah. Anyway, you brought up this topic of advantages of microincision phaco. One of the first advantages, yes, you mentioned, which you said, is about no injection anesthesia. Now, I, as a surgeon, stopped giving injection anesthesia way back in the year 2000. So it's more than 20 years now. I have been doing all my cases under so-called topical anesthesia using drops. Is it painful? No, not at all. The surgery is not painful. However, the patient does feel touch sensation and a little bit of pressure sensation, but the surface of the eye is numbed for pain. And the procedure of the surgery nowadays involves such small incisions at certain locations where there cannot be any pain
because of the incision or the application of instruments. So we do the surgery. So that is why the surgery also is much safer and surer, because it does least damage to the surrounding structures in the eye. And we are able to extract the entire cataract through such a tiny incision, and then insert the specialized artificial intraocular lens through that tiny incision inside the eye and place it. And we don't need to give any stitches. There is no bleeding at all during surgery under normal cases. And the incision is so small, the anesthesia is such that post-operatively, I do not apply any patch on the eyeball or any bandage on the eyeball after surgery. So patient comes out of the operation theater like a normal patient. And when I go for my post-operative rounds, Dada, in the ward, maybe might discredit, but nowadays the surgery is so good, it does not cause any redness on the surface of the eye, any irritation, watering in most of the eyes. So when I go to examine those patients post-operative, sometimes I myself cannot remember or recognize which is the eye that was done. So I have to ask the patient, konchok operation holo. Anyway, because মানে বোঝা যায় না যে আমি তো পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করি যে কোন চোখটা আপনার অপারেশন হলো, আমি তো বুঝতে পারছি না, তখন ওরা বলে না না আমার ডান চোখ, বা কেউ বলে আমার বাঁ চোখ। দেয়ার ইজ নো রেডনেস। একদম কারেক্ট। And because of this small incision, the recovery is so fast that we encourage, or at least I strongly encourage the patients to get back to normal life that very evening onwards and rejoin normal lifestyle and work and duties from the very next day. All this is applicable for a routine microphaco cataract surgery. Even the visual recovery is pretty fast. Most of the patients start seeing well by the second or the third day, and by about 5 to 7 days, the vision would have stabilized, and we are able to give the glasses in about 7 days' time. In short, I always say that micro incision phacosurgery can be described using 3 small words. It's small, it's safe, and it is sure. The 3 S's. Dada, would you like to add anything? একদমই ঠিক, একদম ঠিক। আমার এই কিছুদিন আগেই আমার এই এখনো লোকদের মধ্যে না অনেক কেউ তো বলে ডাক্তারবাবু একটা তো হচ্ছে যে টান করতে পারবো তো, অফিস থেকে ছুটি নিতে হবে না তো, এগুলো তো আছেই। তার সাথে কেউ জিজ্ঞেস করে আচ্ছা সত্যি এখন অনেক পেশেন্টেরই ইনজেকশনের ভয় থাকে, ডাক্তারবাবু ইনজেকশন দিতে হবে না তো? এই প্রশ্নগুলো এখনো পেশেন্টের মনের মধ্যে আছে, যেগুলো আমি বলি এখন ক্যাটারাক্ট সার্জারি সত্যিই সেফ। আপনি যেরকম প্যাকেজই চুজ করেন না কেন, যেটা ডক্টর বিশ্বাস বললেন, ক্যাটারাক্ট সার্জারি থ্রু আউট দি ওয়ার্ল্ড, থ্রু আউট দি গ্লোব, সব জায়গাতেই 12 মাস অপারেশন করা যায়। এটাই আমি অ্যাড করব। হ্যাঁ দাদা, regarding rehabilitation or getting back to normal lifestyle and work, I'll add যে আমি যখন অপারেশনের পরে I go to the ward and counsel the patients regarding no restrictions. I tell them 2-3 things. First thing I tell them is to try and forget that you have a surgery, you had a surgery. So live your life the same way that you were doing until yesterday, or the way you want to lead right now. Number 2, I tell them that there is no need to ask me for permission for any kind of activity in your life, be it bathing, be it eating, be it anything else, or watching TV or whatever. I tell them that there is nothing you can ask me for which my answer could be no. Anything that you ask, I'm going to say yes, go ahead. And that includes physical activities such as walking, running, jogging, exercising, anything. So third thing that I tell them, Dada, very categorically, is that once you go home, your family members, your friends, your relatives
They are all going to give you advices as to what you should do, what you should not do. Do give them a hearing with a smile on your face, but do what you want to do without even bothering as to what you cannot do. Just go ahead with normal life. So basically, I tell them not to listen to other people's advices. And then, after saying so much, a couple of family members who are alongside the patient, the attendant, they asked me, Doctor, can he eat everything from today? What are the things he should not eat? Can he do this from tomorrow? Can he do that from tomorrow? And I tell that family member that the patient is going to do well and be healthiest with a safe eye only if you do not bother at all as to what he can do and what he cannot do. So stop bothering about the patient, leave him alone. Let him live his own life his way. And that is how I counsel, and most of the cases are like this. এই হলো ব্যাপার মানে এখন এবং আমি একটু করছি বলো। এর মধ্যে আরো ব্যাপার হচ্ছে আমাদের বারণ করা সত্ত্বেও যেটা আমরা বলি যে আপনি ভুলে যান এবং perhaps you told to the every patients that forget that your operation has been done today. অপারেশন যে হয়েছে আপনি ভুলে যান, এবং যেটা আমরা বলি, যেটা তুমি বারবার বলো যে কোনো কিছুতে আমার না নেই, সবকিছু আপনি করতে পারবেন, আপনি অপারেশনের আগে যা করতেন এখনো তাই করতেন। পরে যখন পোস্ট অপ রিভিউতে আসে তখন তো দেখে বোঝা যায় কে চোখে জল দিচ্ছে কি জল দিচ্ছেন, আমরা তো তাও দেখি কিছু পার্সেন্টেজ অফ পেশেন্টস তারা ঠিকই বাড়ির লোকেদের কথা শুনেছে, নালে আত্মীয় স্বজনের কথা। ডাক্তারবাবু ওরা না আমাকে ভয় দেখালো, চোখে জল দিনি। আমি বললাম ডাক্তারবাবু কি বলেছেন জল দিতে? না উনি বলেছেন, কিন্তু না আমার না ভয় লাগে। আমি বললাম তখন আপনি কার কথা শুনবেন, ডাক্তারবাবুদের কথা না আপনার বাড়ির লোকেদের কথা? তখন ওরা একটু লজ্জা পায় আর কি। মানে মানে কি বলবো, মানে এখনো লোকদের মধ্যে ভয় ভীতিটা আছে। এখন কি করে দূর করা যায়? আমরা নির্ভয় বলি প্লিজ 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 ডাক্তার বাবুদের কথা শুনুন, ওনারা যা অ্যাডভাইস করে সেটা মেনেই চলুন, তাহলে আপনার ভালো হবে। দাদা এখানে বলো না, বলো যে এছাড়া না, বলছি দাদা আপনাদেরই ভালো হবে, বলো। Yeah, I thought you mentioned about washing the eyes with water. I think one of the points that I would like to mention here and clarify is that when I was young in my childhood and in the earlier generations, we all were taught by our parents and grandparents that early in the morning you should wake up and then open your eyes and splash your eyes with water and do the same thing once before going to bed at night. Now, in modern science, we know that if you do that, it is going to wash off the normal tear film covering of the eyeball and affect the lubrication of the eyeball. So, as of today, we do not advocate washing of eyes by splashing water onto open eyes. You keep your eyes closed and wash with water as much as possible. All we need to do is to wash the corners and the eyelid margins of deposits and crusts and discharge things like that. We don't need to wash the tear film, normal natural tear film of the eyeball. So this is a word of caution for the washing of that. Yes. Dada, ektu age we mentioned that the vision stabilizes in about 6 to 7 days time, and we are able to give glasses by about the seventh day after surgery. Here also, I might like to add a point that this is true for most patients who choose monofocal IOLs. IOL stands for intraocular lens, who choose monofocal intraocular lenses. Yes, monofocal intraocular lens, the selected power is usually chosen for distance vision. These powers are chosen based on certain measurements that are done before surgery. And based on that, I, as a surgeon, or most surgeons, would be selecting the power which is suitable for distance vision. However, for near vision, reading, writing,
And for intermediate vision, such as computer work and even TV watching, a person will require the help of glasses. And this is true for most patients. But then there are variations. If the patient has a pre existing high minus power or a high plus power, the situation may be slightly different. And if a patient would have chosen something called a multifocal intraocular lens, in which has the ability of focusing both for distance and for near, then the necessity or the requirement of glasses post-operatively is minimal or practically not there. But then multifocal intraocular lenses does not suit every eye, and we as surgeons do conduct a few measurements or tests prior to the surgery to determine whether multifocal IOL will be suitable for that eye or not. Because why I'm saying this is many patients who are in the affordable or affording socioeconomic status, they can afford anything, they have this wrong notion, like many of us in our society, that the more you spend, the better you get. So the costlier the intraocular lens, the better. Now, that's not always true, not only for intraocular lens, or maybe for anything else, or even a mobile phone for that matter. I mean, you have to figure out as to what is your requirement and what suits your lifestyle, your needs. And in the case of the eye, the pre-operative measurements tell us whether multifocal IOL is going to suit that eye or be suitable for that eye or not, and then we advise accordingly. So I thought we'll add this point, although it is nothing to do with the summer or the winter part, but we'll add this. ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি একদম ঠিক বলেছো। আচ্ছা, ইন দ্য মিন টাইম একজন আমাদের ভিউয়ার, আমাদের খুবই পরিচিত পেশেন্ট মিস্টার রবিন রায়, হ্যাঁ উনি আমাদের রবিন রায়, আমাদের রবিন দা, হ্যাঁ উনি হ্যাঁ একটা উনি কমেন্ট করেছেন যে আমাদের জানিয়ে যে উনি মানে খুব আমাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন, কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন যে কোনো সিজন ইজ নট এ ফ্যাক্টর। থ্যাংক ইউ রবীন্দা, থ্যাংক ইউ মিস্টার রায়। আপনি একদম দর্শকদের বলে তাদের ভয়টা অনেকটাই কাটিয়ে দিলেন। ওয়ান্স এগেইন মেনি মেনি থ্যাঙ্কস মিস্টার রবীন রায়। Thank you, Ravin. Ravin is a good friend of ours also, and yes, that's it. আর কিছু বলার আছে দাদা এই টপিকে? আমার তো মনে হয় we have covered what we wanted to say. কি বলো? হ্যাঁ, আমরা তো মোটামুটি সবকিছুই কভার করেছি। তাও আরেকবার বলি, হ্যাঁ, কিছু কিছু পেশেন্ট বলে, জিজ্ঞেস করে, এটা যদি তুমি আরেকটু যদি এমফাসাইজ করে দাও যে ডাক্তারবাবু কোনো রিস্কের ব্যাপার নেই তো, মানে কোনো কমপ্লিকেশন হবে না তো গরমে করলে, যেটা ঠান্ডায় হতো না, মানে এটা সব সময় একটা ভীতি থেকে যায়। Yes, very good point, Dada. A couple of points. Sometimes patients ask me, it is a minor surgery, isn't it? Now, let me clarify. No surgery on the human body is minor. Every surgery is major, cataract surgery included. Cataract surgery, of all the surgeries conducted on the human body, includes surgery of all specialties, all over the world. The commonest surgery is cataract surgery. Okay, so no other surgery has these many numbers as cataract surgery throughout the world. Number two is no surgery, or for that matter, no medical treatment, no medical procedure, no medical therapy can ever be foolproof and be 100% accurate and sure all the time. No. There is something called a success rate, which means that we achieve what we want to do, or as per the plan, that is a success rate. And of all the surgeries done on the human body, the highest success rate is of the cataract surgery, which is nearly 99%, which means that if 100 cataract patients undergo surgery, 99 of them will have desired results without any problems. 1 out of 100 may not have the desired result and may
take longer recovery time and may have some post-operative difficulties or operative difficulties. That does not mean that 1 out of 100 patients is going to become blind. I'm not talking about blindness. Nowadays, in the current era of technology, getting blind after a cataract surgery is very, 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 very rare, extremely rare, almost, almost non-existent. However, as human beings, we cannot ever claim 100%, but it is nearly non-existent nowadays in the present technology. If adequate care and precautions of sterility and everything else has been followed, which I'm sure all operation theaters do follow as much as is required. Now, as far as risk is concerned, Dada, so if there is a success rate, yes, there is a risk involved. Now, I always tell my patients that there is nothing on this earth which has only a good side and no bad side, and there's nothing on this earth which has only a bad side and no good side. The world is balanced by positive and negative energy. Same goes with the cataract operation. So yes, there are risks just as much as with any other surgery. When I always give them the example that when I drive back home this evening, there is no guarantee that my car is not going to face a road accident. I cannot predict, nobody can predict what will happen on the road today. So, similarly, accident is something that cannot be predicted. Accident is an accident. It can happen with anything, with anybody, and with any activity. When I'm climbing down the stairs, I can have a fall, I can fracture my leg. That's an accident. And the same holds true for any surgery for that matter, cataract surgery included. However much precautions we take, however much caution we follow, there can still be accidents. Although the percentage of accident or the chances of occurrence of an accident is rare, very, very rare. But yes, risk নেই এটা তো একদম বলা যাবে না দাদা। একদম ঠিক আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি দুটো পয়েন্ট বলবো। প্রথম পয়েন্ট, আবার আমাদের বন্ধু মিস্টার রবীন্দ্র একটা প্রশ্ন করেছে যে টাইম গ্যাপ বিটুইন টু আইস। তারও আগে আমি বলতে চাই যে অনেক পেশেন্টই সে আপনি যখনই অপারেশন করেন না কেন, লোকদের মধ্যে একটা প্রশ্ন জাগে, ডাক্তারবাবু উনি তো পরের দিন থেকেই ভালো দেখছেন, আমি কেন দেখতে পাচ্ছি না? এই প্রশ্ন আমি ভাবছি যে এই পরিপ্রেক্ষিতে এটা একটু বুঝিয়ে বলা যাক যে এভরি ইন্ডিভিজুয়াল, আমরা সবাই এক একজনের থেকে আলাদা। এইটা মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতে হবে। ঠিক সেরকম ভাবে আমাদের ছানি, যেটা সবাই জানে, ছানি বুঝিয়ে একটাই প্রকার, যে আমাদের লেন্সটা অস্বচ্ছ হয়ে যায়। কিন্তু সবকিছুরই যেরকম ভ্যারাইটিস আছে, আপনি যদি কাপড় কেনেন, বিশেষ করে মহিলারা, কি ছাপার শাড়ি, সিল্কের শাড়ি, বেনারসি শাড়ি, আরো কত কিছু আছে, টাঙ্গাইল শাড়ি, সেরকম ছানিরও অনেক রকম ভ্যারাইটিস আছে। কোনোটা পোস্টিয়াস সাব ক্যাপসুলার ক্যাটারাক্ট, সেটার একটু কমপ্লিকেশন হয় না, আর হলেও সেটা অন দ্য টেবিলে বোঝা যায়। সেটা আমার মতে ডক্টর বিশা আরো ভালো বোঝাতে পারবেন। কিছু কিছু আছে নিউক্লিয়ার ক্যাটারাক্ট, একটু হার্ড ক্যাটারাক্ট, যেটা ফেকো ইমালসিফাই করতে একটু টাইম লাগে। সব ক্যাটারের আবার একরকম নিয়ম। আবার যাদের ছানিটা একদম পেকে যায়, মানে টোটাল ক্যাটারাক্ট বা আমরা যেটা বলি হাইপার ম্যাচিওর ক্যাটারাক্ট, তো সেরকম বিভিন্ন রকমের ছানি আছে। তো আমার মতে ডক্টর বিশ্বাস সেটা যদি একটু বুঝিয়ে বলেন, তারপরে হচ্ছে মিস্টার রবীন রায়ের প্রশ্নটার উত্তর দাও। See, as you rightly said, Dada, there are various types of cataract, and no two cataract surgery is the same. However much somebody from outside might think it's the same monotonous surgery, no, it is not.
I never get bored of cataract surgery because every cataract surgery is different. Different. Every cataract is different, and there is no end to learning on the table and formulating a strategy and doing the best on the table. So every cataract is different, and as you rightly said, every individual is different. So the human body constitution, the mindset, they're all different. Not only that, Dada, I will add something to that. One single person's two eyes are two separate units and may not behave the same way, may not have exactly carbon copy outcomes, may not have exactly carbon copy types of cataract. That cataract type in the two eyes can be different. So we cannot compare. We cannot compare individuals. We cannot compare the two eyes of one single individual. So that there can be variations. Yes, sometimes the variations are predictable. We know before surgery that these variations may happen, and we warn the patient or we caution the patient. Sometimes the variations are not obviously visible, and we discover at the time of the surgery. But then, because it is done under topical anesthesia while doing the surgery, I do share whatever necessary information I need to with the patient on the table. Regarding Ravin's question about the gap between two eye surgeries, well, I can only mention that medically there is a minimum defined gap of 2 days. There's a minimum gap. That does not mean that the second eye has to be done 2 days later. It can be done 12 days later, 20 days later, 2 months later. It depends on a patient's mindset. It depends on a patient's comfort feeling. It also depends on the cataract type that the patient has, and I as a surgeon might advise the patient accordingly. It also depends on the medical aspect of the patient, the physical aspect, the other associated diseases and things like that. It also depends on the powers of the eye. Say, Right. for example, people who have high minus power and in equal or unequal types of cataract in both eyes, I will always advise them to get the second eye operated at a short interval. That is advantageous for that patient. Sometimes patients prefer to get the second eye operated at a short interval to make it convenient for himself as well as his family to follow the post-operative care. So it's just one episode of post-operative care and done with. So it depends. Minimum gap is 2 days. So obvious question that can arise after this is, why can't we operate both the cataracts together on the same day? Well, as of now, the laws in our country do not allow that. And even if the law did allow, scientifically, it may not be a wise thing to operate both the eyes together on the same day for various medical and medical related issues and reasons. So it is always better to give at least 2 days gap between the two eyes. So I hope I've answered the question, Dada. And Dada, I think we have covered a lot of data and information. And if we do not have, do you want to add anything else? Otherwise, I'll go on to my closing remarks. আমি একটু দর্শকদের ভিউয়ারদের পরিশেষে বলি যে ক্যাটরাক্ট সার্জারি মানে ছানি অপারেশন গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত কোনো ঋতুই এফেক্ট করে না। সব ঋতুতেই আপনারা নির্ভয় অপারেশন করতে পারেন, তাতে কোনো ভয় নেই, তাতে কোনো শঙ্কা থাকা উচিত নয়। এটাই আমি ওনাদের জানিয়ে দিতে চাই। So in short, the concluding remark is that cataract can get operated in any season. Right. It depends on the requirement of the patient and the cataract. মানে প্রথম কথা হচ্ছে আর্লি হচ্ছে যে পেশেন্টের ডেইলি অ্যাক্টিভিটি, যেটা হচ্ছে যে বেসিক পয়েন্ট ছানি অপারেশনের, যে আপনাদের সোজা বাংলা কথায় বা বাংলা ভাষায় আপনাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে কোনো অসুবিধে হচ্ছে কিনা,
যিনি পড়তে ভালোবাসেন তিনি পড়তে পাচ্ছেন কিনা, যিনি লিখতে ভালোবাসেন তিনি লিখতে পাচ্ছেন কিনা, যিনি যা কেউ নিজের প্রফেশনে আছেন তাদের সেই প্রফেশনটা হ্যাম্পার করছে কিনা, তারা অবশ্যই নির্ভয় কোনো ঋতু কোনো মাস না দেখে আপনারা ছানি অপারেশন করাতে পারেন। Yes, Dada. Well, that was we are towards the end of our 34th episode of Facebook Live Patient Education Series. Tomorrow is Bengali New Year's Day, Yes. and I would like to wish all our Bengali speaking viewers, patients, and well-wishers Shubho Novobarsho. শুভ Today, নব বলো দাদা। বলছি শুভ নববর্ষ। হ্যাঁ। যেহেতু কালকে আমাদের যেটা বললেন ডক্টর বিশ্বাস আমাদের পয়লা বৈশাখ, হ্যাঁ। আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আমি আবার বলি, আগের এপিসোডেও বলেছি, যাদের যাদের ভ্যাকসিন নেননি তারা প্লিজ ভ্যাকসিনটা নিয়ে নিন। আর এখন তো কোভিড বুঝতেই পাচ্ছেন আবার বাড়ছে, যেগুলো আমাদের কোভিড প্রোটোকল যেরকম ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং, মাস্ক পরা অবশ্যই, আর হাত মাঝে মধ্যে যেটা পছন্দ ইউজুয়ালি হ্যান্ড ওয়াশ করলে ভালো, যদি না থাকে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন। দাদা, along with Bengali-দের পয়লা বৈশাখ, and this is the time when New Year, as per the Indian calendar, is being celebrated all over the country and known by various names. I think Assam is celebrating Rongila Bihu today, and Punjab is celebrating Baisakhi today, and Andhra Pradesh celebrating Ugadi, and Kerala is celebrating Vishu. Karnataka is also celebrating Ugadi. Maharashtra is celebrating Gudi Padwa today, Gudi Padwa, and Tamil Nadu is celebrating Puthandu. And of course, we also know that we are going through our Hindu population is celebrating Navratri. There's a Chaitra Navaratri. And for our Muslim brethren, I would like to wish Ramzan Mubarak. Ramzan Mubarak. So the Ramzan, the month of Ramadan has started, and it is their holy month. With Very these words, bolo dada. No, very nicely said. With these words, I'd like to put an end to today's episode, Dada. We'll come back next week again with some other topic of popular interest. Until then, see you. Goodbye. Goodbye. Thank you. Namaskar.